sir. May punta. Napakaitan nga interview sir. Para ako sa na. Sa among subject sir sa quality control. Isa instructor rin. Si Sir Nombrado. Si Sir Noel. Pwede naman. Para naman sa inyong kuhan ka, sa inyong subject. Sige sir. Napo ko later sir. Okay. Ano po? By the way sir, kasali mo nga sir. Ako na si Edgar Catalino Bagayo. Dinhi na assign sa kuhan. Dili sa SNSU campus. By the way, mong pangalan si Sir, Morales Edvinson. Okay. Pwede ba ka na ako ma-interview sir nga sa gamay nga oras? Pwede naman, kaya wala man kayo kuy gibuhat. Sige sir. Let's start. Sige. Quality control questionnaires. First sir, how would you devise quality control processes in your job? Okay. Kanang ingon nini, kanang kada buntag kinahanglan, mutunga dito kay ako may supervise nila. Unsa ni sa time nga 7:30 to 8 magkandak na information para ma-disseminate ng mga instruction sa mga president down to sa among security officer, ma-instruct na sa aking mga tao. Pagkahuman, after na, deploy na ako sila sa tagsa area para mag-conduct na sila o thorough bag inspection towards the estudyante nga musodya sa entrance para malikan na ito ang bawa mga digliwipon. Ginalan, importante, ma-check dito ang bag. Mga importante. Kung dyan ka ng kuwan, kinalang ka dadlaw yung kumusigsod kay pamilyado man ta. No work, no pay man. Mora man ay kung sa mga security, no work, no pay. Kinalang ka dadlaw pang duty, bahala ng kapot. Huwag kang tinay duty. Number 2 question. What has been your greatest achievement in terms of quality management, sir? Since pag-suod na po diri, since November 2020, I was Promoted, sir. wala pa, I was performing as a line guard. Tapos nakita man sa management nga okay akong trabaho, nga kamao sa tumuda sa mga kuan tao moto at gipromote nila as guard mo na ni karon naabot karon mapon salig man sila nako. Mas maayo pud ning nganing opportunity kay medyo na allowance ang sweldo maka tabang-tabang ya po sa atong pamilya. Mao na ako na one achievement sa atong pagaling. Number 3, sir. What is your opinion is the most important attribute of a quality manager or personnel that deals with quality assurance? Yung pag-manage sa eskwelahan. Sa akong opinion, sa akong pag-manage diri, follow the rules and regulation. Sample, kini atong pandiri ang issue, mag-hire na sila o agency na security personnel para to ensure sa atong campus na hapsay ang flowing sa mga estudyante itungod kay gwardiya. Importante man na kay kung may gwardiya ang mga estudyante o mga visitor maglusot-lusot na sila. Maunang na gwardiya kay mao'y mag-implement usay policy sa eskwelahan. Ito na siya pinaka-kuhan sa security sa usa ka establishment na aning eskwelahan. Kinahanglan ang mga security sakto po ng performance kay in kaso ug na nakuilaing biding-biding man lang ginaang atong kuan diri, biding-biding mao ra gyapon ang kuan ang mapabilin na gyapon ng agency tungod sa performance nga
kuhan ipakita sa head guard or sa taas pa sa head guard. Mouth. Thank you, sir. Hmm. Number 4, sir, what is your approach to delegation? Ang akong pamaagi or diskarte sa akong mga tao, kinahanglan ikaw being as head guard or superior, kinahanglan magpakita ka og saktong performance para ang imong mga tao musunod ra nimo, dili na sila mo sukwahe kay ikaw being as head guard or as superior, sakto man ang imong performance, sakto man ang imong trabaho, di man ta perfecto na masadyok ng tao, hindi kinahanglan ang imong mga tao naamangan ni sadyok, hinahinayan na nimo para dili mo ingon nga sukulin mo para hapsay ba ang pamaagi sa security kanang naman tayo sa relasyon naging sunod din sa silahan o sa agency mo na pangit ikaw igdadaan nila kamako juga dili juga ako'y labaw ambong labaw ni ako nang pagpatira ng mga hindi na pwede aywa na ayaw na sa buwan organisasyon o sa trabaho sa kumpanya o sa agency, kinahanglan na dyan ang pinaka-importante na ay unity o kinahanglan na unity. Juan, sir, na ba'y nahitabo nga kay yung sukol nimo then as a malagi na ikaw may head then murang gi kuan lagi diyang kuan ba na agrolls nga may lapas sila na ba yung hitabo na misukol dito mo sir nga nagpalabaw sila Na dyan. Day usa ka time na ang among chief security officer naghatag og instruction verbally nga mao na ani pasudla kini mao ni pasudla silaunda on the time pagsuda pag-abot ato ning suda to iyang gimin nga pasudlon sus kiwa niya pasudla sa guard o pasudla sa guard so nasuko ang chief security officer isa may gibutan ako so pagkahuman pangasaba sa chief security officer na mo ang istoryahan akong tao mao na wala ka nasunod sa instruction sa atong chief security no tuning pan siya na ko tubag siya na ko pero pag tubag niya kinahanglan kita ng mga superior na kita yung maximum tolerance hindi ta basta taas ta og kuan gyud taas ta pasensya ngay og ikaw na murag pasensya mo naging sunggab diretso or kulata diretso dili man na mao kinahanglan nandiyo tayo maximum tolerance pinaka-importante dyan na. Ask a question, sir. Describe a time when you made a mistake in your duties and how did you manage your error? Mga mistake mo na kuan na learn na karon di mo na manage. Ang ako nang learn karon sa aw na kanang kaya mong duty karabuntag man yun karabuntag sa Diyo sa city na joy time nga malit jud ko malit pabili ng permi malit ay kausa tungod yan ay mga kuhawa ay traffic sa daan kung man tanong mo sa oras ko tadi ito kaya pag abot diri ang imong tao tanaw nimo kay na late mo late na to officer late na mauto si pag kuan si kung una-una nga sa sunod na akong buhaton kinahanglan umata dyan ko as early yun para kaso na yung mga traffic di nakamalit niya ang lesson nga akong nakatunan umata na nandiyon og sayo kay para di na juga malit iwas sa traffic kung naamang ganit traffic or dakop checkpoint kinahanglan mata na juga sayo para di na mausa dili na masubli ang katong imong mga late mga kuan mo na yung pinaka the best buhaton. Sige, sir. Thank you, sir. Dagang salamat, sir, nga imong gitagaag oras para ma-interview ka na mo. Hinapunta nga ay yung pag-servisyo sa eskwelahan, magpadadyon, ay yung pagkamaadyo, mag-servisyo. Dagang salamat, sir. Why problema?
Thank you, sir. And good morning, sir. Oh, masih mas. Masaya orang Biasa kayak orang mas itu. Good afternoon, sir. I am Crystal Salva from VIT Drafting, and I am grateful to have you today, sir, as my interviewee for this subject, quality control. And yes, thank you for giving me a time for this. Okay, what can I do for you, Miss Calva? Sir, I have here some few questions to be asked. First is, what is your given name, sir? Okay, my name is Miguel Matigo Bidon from Divisoria, Bundok, Southern Leyte. And what is the name of your company you belong to? I am working here in Isilisio main campus as head of the Supply and Property Management Office. What is your position in the company you belong, and can you kindly explain to us what is the description of your job? Okay, I am the head of the Procurement and Management Office, and my primary duties and responsibilities is to manage the total operation of the Supply and Property Management Office, to include supervision of all the personnel in the supply office, and to manage the stocks and properties of the university. Sir, thank you. Here's the next question. How would you devise quality control processes in your job? Okay, as to quality processes, we employ processes based on the present situations like management of stocks and properties of the universities. Okay, for instance, in managing the stocks of the universities, we used to have as much as possible enough stocks for the use of the university, and as much as possible we could provide the properties that the need to use for the operation. Sir, thank you. Next question is, what has been your greatest achievement in terms of quality management? As I said a while ago, I am working as the head of the Supply and Property Management Office. Then with this, I can say that there are two offices that I am handling with. The first is the supply management, and the other one is the property management. As to achievement in terms of quality management, each employee under my supervision has its own duties and responsibilities on how they manage their own specific duties and responsibilities. Okay, sir, thank you. Next question is, what is your opinion is the most important attribute of a quality manager or personnel that deals with quality assurance? First of all, they should be keen in their own duties and responsibilities. They need to observe what are the necessary steps that they would employ for them to be work as expected, to give their own base as expected. Okay, what is your approach to delegation? My approach to delegation, I would not give them blanket authority as to their duties and responsibilities. I always see to it that I can coach them anytime that
delayed my opinion and my expertise as much as possible. Last question, sir. Describe a time when you made a mistake in your duties and how did you manage your error? Everyone is entitled to commit their own mistakes, and in my part, of course, I am not exempted on it. If I can remember it right, there was a time that I committed mistakes like I prepared a voucher for in the computation of the tax is not the right one. With this, we pull out all those documents to correct all those errors. Okay, there's thank you for the answers of my interviews and congratulations. Okay, welcome. Thank you.